Assalamu alaikum. Good evening, everyone. Welcome to today's webinar, Determinants of Off-Grid Electrification Choice and Expenditure Evidence of Bangladesh. This program is presented by UIU Electrical and Electronics Club. I am MD Hasibul Hassan, Head of Management, UIU Electrical and Electronics Club, today's host for this evening. Today we have three special guests with us. First of all, we have Muhammad Intekab Alam, Head of the EEE Department, United International University. And also we have Muhammad Shahriar Alam Chowdhury, Director, Center for Energy Research and Assistant Professor, United International University. And also we have Mrs. Shakila Aziz, Assistant Professor, School of Business and Economics, United International University. প্রথমেই আমি স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের অতিথিদেরকে আমাদের সাথে যুক্ত হওয়ার জন্য এবং তাদের শত ব্যস্ততম সময়ের মধ্য থেকে আমাদেরকে সময় দেওয়ার জন্য। প্রথমেই আমি জানতে চাচ্ছি স্যার এবং ম্যাম আপনারা কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। তো আমরা সময় ক্ষেপণ না করে চলে যাচ্ছি মূল পর্বে। আমি আমাদের দর্শক শ্রোতাদের উদ্দেশ্যে বলতে চাচ্ছি আপনাদের কোনো প্রশ্ন বা জিজ্ঞাসা থাকলে আপনারা আমাদের সাথে কমেন্টের মাধ্যমে যুক্ত হতে পারেন। আমরা চেষ্টা করব প্রোগ্রামের শেষ পর্যায়ে আপনাদের প্রশ্নগুলোর উত্তর দিয়ে দেওয়ার জন্য। প্রথমেই আমি চলে যাচ্ছি শাকিলা আজিজ ম্যামের কাছে। ম্যাম শুরু করবেন প্রথম। Okay, assalamu alaikum. Thank you very much. It's my privilege to present our recent paper entitled Determinants of Off-Grid Electrification Choice and Expenditure and Evidence from Bangladesh. On behalf of my co-author, Ahmed, I would like to welcome all of you to our presentation. As the host has mentioned, I am from the School of Business and Economics of our university, and Shahriar is the Director of Center for Energy Research, and he is from the EEE Department of our university. Now, before moving on to the topic of our research, I would like to give you an introductory background of what is the basis of our research. You know that according to SDG number 7, this is about access to clean energy for everyone in the world. However, at the current rate of progress, it is estimated that 600 million people will still not be under grid electricity by 2040 at the current rate of progress. So off-grid electrification is considered suitable for many remote and thinly populated communities across the world. Now, in off-grid areas, I'm sure you know what an off-grid area is. It's where the national grid has not reached. So for these regions, the options for electrification are diesel generators, solar home systems, pico-grids, standalone systems, off-grid mini-grids, grid-connected mini-grids, and grid extension. Now, the cost-benefit analysis of these different options has shown that if a community has a high level of or high enough level of consumption, and if there is a large population with a high enough demand and concentrated distribution of the population, then mini grids can offer tier 3 and above services. And another advantage of mini grids is the transfer of risk from ownership and operation from the consumer to the operator. Let me give you a background of what mini grids are. They are small grids which serve from a few hundred to a few thousand people in off-grid locations. And in the future, mini grids have the option of grid integration if the national grid also reaches that location. Now, this is the global background. Now, globally, there are already 47 million people connected to 19,000 mini grids powered by hydroelectricity or diesel. But these are outdated technologies, and the future of mini grids is considered to be solar PV based. At present, there are 7,500 solar hybrid mini grids which are going to be installed in Africa. And in order to reach universal electricity access, the World Bank estimates that
210,000 mini grids, which are mostly going to be photovoltaic based, have to be installed by 2030 to bring electricity to almost 500 million people, and this will lead to an investment cost of 220 billion US dollars. So this is the future of the mini grid industry all over the world, globally. Now, our study is focused in the Bangladesh context. Bangladesh has a strong off-grid electrification track record. You know, there are 104 emerging economic countries, and in terms of their policies to promote clean energy, Bangladesh ranks 20th among all of them. However, among these, there are 64 countries which have policies specially for off-grid electrification. And here, Bangladesh ranks 9th. So Bangladesh actually has a good focus and good emphasis on mini grids and in the off-grid sector. And it also ranks the 4th in the rate of access to off-grid electricity, according to the 2020 World Bank survey. And there are specific off-grid energy access targets, and there are special concessions and licensing for mini grids in Bangladesh. The financing company of these mini grids is ITCOL, and they are a non-bank financial institution. They provide soft loans and different types of financing support for different identified solar mini grid locations in Bangladesh. And SMGs, or solar mini grids, enjoy other facilities according to policy. These include duty exemptions, then capital subsidies, and access to favorable rates of credit. However, despite the supportive environment of policy, the off-grid context for renewable electricity or for mini grids has some challenges. Now, these off-grid locations, you can gather that they are remote areas, and they have quite small economies and populations, maybe a few thousand people in one community, and those are not wealthy communities. They are small communities, and they have small levels of electricity demand because they are not very rich. Then off-grid options are more expensive for the consumer than grid electricity. In the city, grid electricity is available to the consumer at a relatively lower price, whereas in off-grid areas, it costs more money per unit of electricity. Solar mini grids, which have arrived in Bangladesh, did so when already many village households had solar home systems from a previous time. That is to say, the first wave of off-grid electrification in Bangladesh took place through solar home systems. Now, solar home systems provide a very basic level of electrification like tier 1. Perhaps you've heard that tier 1 is like you can use a few lights and appliances for a few hours a day. This is a very limited, extremely limited level of consumption, whereas mini grids can provide like tier 3 and above. These are higher levels of service. However, this combination of high cost of production and low consumption in the off-grid areas affect the financial viability of solar mini grid projects. And in order to investigate the problems of this business model, we have identified 3 research questions. The first is, how do socio-economic, demographic, and infrastructure characteristics of off-grid populations affect their choice of electricity source? So basically, we want to understand what makes this off-grid population choose to get a connection from the mini grid, whether they have any type of generator or whether they have other electrification options like solar home systems. So we want to understand the causes of the choice. The second research question is, how do these factors affect electricity stacking? Stacking is a term in the energy research which says that more than one type of energy option can be chosen concurrently. That is, people don't substitute one source of energy for another completely. They have more than one option at the same time. So what are the factors that affect electricity stacking in this case?
And how do these factors affect expenditure on solar mini-grid electricity? As you know, Bangladesh is financing at a subsidized rate with soft loans and with favorable credit facilities the construction of these solar mini-grids in remote areas. And these mini-grid operators have to survive there at a profitable rate. That means they have to sell enough electricity at a predetermined rate to these off-grid populations so that their costs can be recovered. Their business will break even and be profitable enough so that it is viable in the long term. The life of a mini grid is considered to be around 20 years. So they have to be financially profitable or viable for this time period. These are our research questions. And through answering these questions, the outcome of this research can help mini-grid entrepreneurs because they can use the findings of the research to plan the location and target consumers and determine the capacity of solar mini-grids for a financially viable project. That is to say, they will identify which location has enough consumption and the customers are going to actually take the connection of the mini-grid if the mini-grid is established there. If the customers are not going to take the connection, then the mini-grids will not sell enough electricity to recover their investments. The other application is the government can use the findings to optimally allocate subsidies and soft loans to achieve electrification goals. So the purpose of the government financing these mini-grid projects is that they want to reach the people who are deprived of electricity in the remote areas. And for this, the government is providing subsidy to these projects. But if people still do not take the electric connection, then the efforts and the investments are going to be wasted. So our research is going to give some insights so that they can make the right choices. Now, moving on to the theoretical part of our research, our research uses some concepts, the energy ladder and fuel stacking, to explain how consumers of energy switch from primitive to modern energy technologies. So let me first explain the energy ladder hypothesis. You know that a ladder has many rungs. At the bottom of the rung is the most primitive and unclean type of energy. This can, in the context of Bangladesh, for lighting energy, it can be like candles, it can be like kerosene lamps. These are primitive and they have pollution, they cost a lot of money and they provide a very low level of service. This is the lowest state. And then above this, there can be something like a generator. A generator provides electricity. Then better than that are the solar home systems. Better than that are the solar mini grids. And the best option would be to have grid connection, but that is not feasible in all these remote locations. It's not a cost-effective solution. And the second concept is stacking. As I mentioned before, the stacking hypothesis states that households use multiple technologies of electricity at the same time, or multiple sources of fuel, or multiple energy options at the same time. This is the some theoretical background we're going to look at. Now, what have been the previous research in this area in Bangladesh? So the energy ladder phenomenon was studied early on in the 1980s. Keynes et al. Studied it in the context of cooking fuel and biomass. So energy ladder can be in the context of electrification, it can be in the context of lighting, also in the context of clean cooking fuel. The energy ladder has also historically dependent on the main profession of land ownership of people in Bangladesh, where owners of agricultural land have a natural advantage over people of other occupations due to access to free biomass. The energy ladder hypothesis has been used to describe energy choices in the general Bangladeshi population, where increased urbanization, education, and income leads to the choice of cleaner fuels. And recently, Alom and Bhattacharya
explored stated preferences and willingness to pay for a prospective mini-grid, but not in off-grid areas. Now, moving on to our main study, we're going to look at the methods of data collection and sampling. We have done a field survey where we have first started with a sample size of 540 households from 5 villages across the country where mini-grids are installed. And after cleaning the sample, the final sample contained 477 households. Now, these locations were chosen in established mini-grids where solar home systems are also available, and it is in the range of the mini-grid so that the households have the choice to install or to take the connection from the mini-grids if they want to. And we have sampled 3 regions: the center of the country, the south, and the north. I'm going to show you a map of the mini-grids that we have identified for survey. 2 of them are in the northern region. They are called Gramer Alo, which is a 158 kilowatt peak, and the other is Connexia, which is a 220 kilowatt peak. Near Dhaka, in the central region, there is the Envis mini-grid and the SSG mini-grid, Superstar. And in the south of Bangladesh, there is the WREL, which is in Monpura. So, if you look at the locations of these mini-grids, what makes them, or what makes these locations off-grid? You can see that they are actually chors, or they are islands. Monpura, as you know, is an island in the Bay of Bengal. Then the other ones, they are different chors or sandbanks in the middle of the river. Riverer মাঝখানে অনেক সময় চর পড়ে, and the grid cannot be extended from the mainland to all these small communities who are living in chors. And those are actually communities of a few thousand people. But in order to provide electricity for them, the best option would be to install mini-grids in these places. Now, my co-author is going to describe his experiences of surveying and data collection. So we have surveyed mentioned 5 areas. Okay. Mentioned 5 areas of Bangladesh, what Shakila has already shown. So, and we did the research from Center for Energy Research of UIU. So our research engineers, they surveyed the area. In fact, we have surveyed this area along with a project that was conducted by us and supported by United Nations Environment Program and UN Women. So these were surveyed the last, in 2019 and 2020. And after that, we have analyzed the results, and also we have completed a paper, a research paper, and submitted to Elsevier Energy, and it was published, and it is a high impact paper. Shakila will tell you details on that. And it was very difficult to survey in those locations because those are very remote areas, and our research engineers, Nure Alom, then Jewel, then Porag, Shuruj, they visited all these sites and they have collected the data. And we need to validate the data as well. So after collecting the data, we have discussed with the stakeholders, the political leaders and also the community leaders like the Union Parishad chairman and also the local leader. And then we had to validate this data from the from ITCOL as well, because as you know that the ITCOL is a organization under the Ministry of Finance,
and they provide soft loan and grants for development of these mini grids in the off-grid rural areas. So for the development of these mini grids, they provide 50% of the project cost as grant and 30% as soft loan, and 20% are the equity the entrepreneur needs to provide. As these are very remote areas, so our enumerator or the collector or the research engineer, they had to go there and stay there for 2-3 days to collect all this data. Thank you. ম্যামের মাইকটা মিউট করো প্লিজ, একটু আনমিউট করে নেবেন প্লিজ। Okay, can you hear me now? Yes, ma'am. Okay, so I'm going to share my screen again. You can see here that there are some pictures of our field survey. These are some of the villages that people have personally went to, and these are the households that they have visited, and they are filling up the questionnaires from these households. That's where we got the data and the relevant information from the households. Now, also, we have collected the month-wise expenditure of the average family in each of these places. As you can see, the expenditure of electricity is high in the month of June and in August, but the expenditure falls during the winter period because they don't use much fan. So basically, they have very low amounts of demand. They use a few lights and the fan, and they charge their mobile phones, and very few, if any, appliances. So this is the demand pattern or average household expenditure on electricity per month. It can range from below 100 taka per month to a little above 500 taka per month. Now, we have, as I mentioned before, we have sampled 477 households. In the central region, from the SSG and NVIS mini grids, we have included 192 households. In the northern region, the Gramer Alo and Kanexia mini grids, 178 households were sampled, and in Monpura, from the WREL mini grid, 108 households were sampled. Moving on to some of the beginning of our findings, these are the variables which we have included as the explanatory variables. We have considered socio-economic factors and demographic factors, as well as the local infrastructure factors. So the age of the household head, the size of the household, number of males, number of females, number of children, average years of the education of the males in the household, average years of education of the females in the household, then what is the maximum level of education among the males, what is the maximum level of education among the females, whether that household owns property or not. That means whether they're living in their own house, or they're renting the house, or they own their own land, or they don't own. This is a binary variable. And the households are also falling into income groups, which I'm going to explain later. And the distance from the urban center is measured, like how long does it take to go to the nearest town, and also distance from the market. The market is in that mini grid region, but the nearest town is actually in a different town. It is not in that neighborhood itself. And the descriptive statistics we have given, that the average household age is 38 years. The head of the household is age 38 years. Then the average household has 4.3 members. Males, there can be 1.2, females 1.3, and the number of children is 1.2.
we can see that the females in this case have an average level of education which is higher than that of males. And also the maximum level of educational attainment for the females in these communities appears to be higher than that of males. Most of these families own their own property, and they have, we're going to discuss their income group later. And we have found out that there are 4 levels of electrification. 4% of these households have no electricity at all. Then a very small 2% use a type of generator. Then 32% of them own solar home systems, and 62% of them has connection to solar mini grids. In terms of the educational qualifications, we can see that the data ranges from uneducated, which is a minority, to above 10th grade, which is also a minority. And most of the people, whether males or females, they have passed up to 5th grade or up to 10th grade. And the data is sort of normally distributed, you can see. And the income distribution of the sample is also almost normal. There are very few very poor people or very few very rich people. Most of them have an income between 10 and 30,000 taka of that's their family income per month. So how did we estimate the effect of the explanatory variables on electricity choice? As you can remember in one of our earlier slides, I have mentioned that we have 3 research questions. The first research question is, what are the socio-cultural and demographic and socio-economic variables which predict electricity choice? That means we have 4 options for electricity: none, then solar home systems, generators, and solar mini grids. So in order to determine this, we are using a multinomial logistic model. And the advantages of this is that it is suitable for when the dependent variable is a multivariate categorical variable. And it enables us to find the log odds of the choice of each source of off-grid electricity. So here you have to determine a reference case. The reference case is none. And the other 3 choices are solar home systems, solar mini grids, and domestic generators. That means each coefficient that we find is going to say that compared to the none category, what is the probability of a household taking solar home system? Or compared to the none category, what is the probability of them taking mini grid connection or buying a generator? And these 4 discrete choices, they are mutually exclusive, because here, although some houses are doing stacking, that means they can have more than one option. Basically, we're considering what is the main source of electricity. So this is one empirical model we have used. To determine the factors predict electricity stacking, we have used another type of model which is called the Heckman model. To answer this question, we measure the chances of a household stacking solar home system and mini grid among the households which have electricity from either. That means first we have to see that whether a house has either solar home system or mini grid. This is the first stage of selection. The second stage of selection is that if a household has one of them at least, what are the chances of the household owning both? That is, if the household has at least a solar home system or at least mini grid electricity, what is the probability of having both of them? And this stacking phenomenon is explored using a dichotomous dependent variable, that is the presence or absence of stacking. So how do we quantify stacking? This is a binary thing. Stacking is said to occur when the household uses both solar home system and mini grid. And basically this type of analysis is done with the 2-stage Heckman model. And the advantage of this is that it accounts for selection bias. In the first step, the dependent variable takes a value from the model if a household adopts modern electricity from either solar home systems or solar mini grids.
In the second step, the dependent variable takes a value of 1 if the household uses electricity from both solar home systems and mini-grids. In the first step, the explanatory variables are the same as in the multinomial logic model, and the explanatory variables in the second stage are a subset of those used in the first step. If you are interested to know more about these empirical estimation techniques, please ask me at the end of the presentation and I can explain in more detail. So this was the second. Our research question was to predict what are the factors explaining electricity expenditure. Here we are using two models. Actually, either of them are valid, but we are using both to provide a strong and a robust estimation. One of them is a Tobit regression model and another is the Heckman model again. And these models are used to show what are the factors that affect how much a household spends per month on electricity. If you remember, I showed in a previous graph that the expenditure ranges from below 100 taka to more. So here again, we are using the same explanatory variables from the multinomial logic model. Those variables are like the household composition, household size, education, income, distance from the market, distance from urban center, ownership of land, those ones. So we are here using those multinomial logic model explanatory variables plus one more binary, which is the stacking in that house. That means we want to see if a house which owns a solar home system, which they purchased before the mini grid came into that neighborhood, whether they will use more electricity or less electricity from the mini grid than a household which does not have any substitute product or any competitor product. And here Tobit regression has been chosen because it is a statistical technique which is suitable when the dependent variable is a censored or limited dependent variable. You know that some dependent variables, they can have a value between negative to positive in the ordinal least square regression is suitable. But here, the minimum value of expenditure is necessarily 0. You cannot go below 0 taka of expenditure per month. So as these are censored, it has a lower limit or a floor level. That's why the Tobit regression is going to give accurate results, whereas ordinary least square will give biased results. And the same thing is estimated with the Heckman model to back up or reinforce the results of the Tobit model. These are our estimation methodologies. And later on, I will show you our actual paper, the PDF of the paper where all the formula are also elaborated. Now, moving on to the results of our estimation. I don't know, many of you may be familiar with the outputs of regression and has more than one option, and it is a categorical dependent variable rather than a linear one. So when we analyzed the model of off-grid electricity choice, we found out that female education has the maximum level of female education has a positive role to play in the choice of solar mini grids, whereas the average years of female education has a negative role to play in the choice of diesel generator. That means households have educated women which are more educated on average, they are likely not to choose diesel generators. They don't choose it. You can see there is a negative value of the coefficient, and the star value means that it is significant at the 10% level. And in the choice of solar mini grids, you can see that the coefficient is positive, and there is a single star showing that it has significance at the 10% level. Now, property ownership is a very strong predictor. You can see that in the case of mini grids and solar home systems, houses which have or families which own their own property, they will choose solar home systems and solar mini grids, and these are significant at the 5 and 1% levels.
Now, the further that a house is from the urban center, that is, the more distant they are from the urban center, they are less likely to own mini-grids connections or solar home systems, but they are more likely to have generators. And also, in the case of mini-grids, the closer that a household is to the neighborhood market, the more they are likely to get the connection from the mini-grid. So these are the factors which explain. This is the first stage of our findings, the findings of the first research question. The second research question was about stacking, and here are the results of the Heckman model. This is also the choice model, except here we have put the regional fixed effects. Like, does the north and south location of the mini-grid make any difference to the choice? You can see that it does not make a difference because none of them have any star signs. That means they are not statistically significant. The location does not affect the choice. The other factors affect the choice. Now, the second research question was the predictors of solar electricity stacking. Here we can see once again that education has a role to play, but here the level males does not play a role. In this case, the highest level of male education has a role to play in stacking. That means households where the average male has a higher level of education is more likely to take electricity from both mini-grid and solar systems. Then property ownership is also a predictor, and so is household income. Distance from the urban center is a negative predictor, but distance from the market is a positive predictor. And here, you can see here the location has a very important and significant effect, because in the northern parts of Bangladesh, there is a negative sign of the coefficient. So these are the results of the second part of the research question. The third research question was, what are the household characteristics and how do they impact solar mini-grid electricity expenditure? Here we have found the results from two models. One of them is the Tobit model and another one is the Heckman model. In the Tobit model, we have found that age of the household households where the head of the household is older, they spend more money on mini-grid electricity. This is actually the findings of both the Tobit estimation and the Heckman estimation. Then the number of males has a part to play in taking the average years of male education lead to more expenditure on mini-grid electricity, but we can see that when the highest level of additional of males in a household increases, this actually has a negative effect. And we have, after investigating this, we have found out that when the these are like rural communities, and if some of the younger male members pursue higher education for more years, they are actually less likely to join the workforce. So here, high levels of male education is actually correlated sort of with lower levels of generation of males. They are usually less highly educated than the younger generation, but they are the chief wage earners, or they're the earning members of the family. Whereas the younger generation who are completing more years of higher education, they still did not join the workforce. That's why the maximum years of male education. Property ownership is a positive predictor. Distance from urban center is also a positive predictor in both the models. Here we can see that the northern regions and southern regions have a negative coefficient when it comes to expenditure. This means regions which are near Dhaka, the mini-grids which are actually in the Dhaka division,
or near the Dhaka division, they have more expenditure on the military, perhaps because they have better economies. Where the mini grids which are located in the north, they're like in Kurigram, and in the south of Bangladesh in Monpura, they have smaller economies and lower levels of income, so they spend less money than the centrally located ones. Here, one of our questions was, does stacking harm or hamper the expenditure behind mini-grid electricity? We have found that no, that's not the case at all. In fact, households who previously owned the solar home systems are actually more likely to more electricity on mini-grid connection or on mini-grid electricity. So it is not a competing product. It actually encourages households to use more electricity. These are the analytical results. Now we're going to summarize the implications of our findings. In terms of electric choice, what summarize that areas where households own their own property or their own house, they will take mini-grid electricity. However, income does not have an effect in this case, because actually in Bangladesh, in off-grid areas, the cost of mini-grid electricity is lower than solar home system, although the service level is higher because of the technological advancement. The solar home system is an older technology, and at that time, it was more expensive, and it has been phased out in this stage. Now, average years of female education positively relates to choice of clean energy, and the highest level of female education positively relates to choice of solar mini-grids. And real advantages lead to choice of solar systems. Ones from markets leads to choice of solar mini-grids. Now, summary of the electricity stacking findings. Here, the highest level of male education leads to stacking of both solar home systems and mini-grids. Property ownership also leads to stacking, and so does higher income. So if you remember, the income does not affect choice, but it does affect stacking. That means a family which is earning more money will have more than one option. They will have both solar home systems and mini-grid connection. Remote locations are less likely to stack, and households which are distant from the market to do stack. And northern location of Bangladesh has coefficients, the negative signs of the coefficients. And the last research question was, how is expenditure affected? So we can summarize that older heads of households spend more money, and we think that this is perhaps because they spend more time at home, which leads them to spend more electricity at home. Then higher average years of male lead to more expenditure, and to less expenditure. Property ownership, as usual, leads to more expenditure, and distance from urban centers and markets leads to more expenditure. Stacking households spend more, and peripheral regions spend less than the central regions of the country, and income is not a significant predictor in this case. Now, how come income does not lead to more expenditure on solar mini-grid electricity? This is actually an important finding, because you would think that richer households will spend more money to the grid electricity. So even if there are households with more income, they will only spend as much as is necessary, not more than what is necessary to sustain the basic levels of service. Now, I'm going to conclude the findings. What are the chief findings? That property ownership is a positive predictor of choosing higher tiers of electricity, and education is a very important predictor positively, but from different angles. And the highest level of education versus the average level of education also affects the choice positively, but from different angles. And income in this case has no significant effect,
location does have a significant effect, but household size and composition, that means number of male members, significant impact. Now, from this, what are the business and policy recommendations that we can make when future off-grid, the developers of the project should include in their feasibility studies the information about the demographic characteristics of the target population. So when they do the feasibility study, they should see what is the level of education in the target population. What is the, say, land ownership or property ownership. So from this, they can assess the preliminary what will be the choice or what will be the levels of expenditure. Then there should be an assessment of the levels of female and male education in the community and property ownership, and the distribution network of the mini grid and the installed capacity can be designed in such a way that they are reaching the high expenditure and high consumption households, so that the capacity is not wasted, and the project then becomes viable, financially viable for a period of 20 years. Not only should the project become viable, but the government should attain its goal of reaching 100% education and the SDG 7 goals. So before concluding, I would like to give a short background of the journal where we have published this, and I will also show everyone the PDF of our paper just after this. So we have published this in a journal called Energy, and it's one of the top ranking journals in this area. There is the Schemago Journal rank, where they and citations and so forth. So this journal, Energy, is 8th out of 126 journals in the category of energy miscellaneous. And also in the category of renewable energy, sustainable energy, and environment, there are 297 journals, out of which the Energy Journal has the rank of 17. So this journal is in the top decile. In fact, it's in the top 10%. You have a factor of 6.082, 9.9, and you can see that the H index is 172 and SGR score is 2.17. Now, with this, I would like to come to the end of our PowerPoint presentations, in fact, but before journal paper. So here I have opened it. Can you see it? Can someone respond if the PDF is visible? Yes, ma'am, it's visible. Yes, ma'am, it's visible now. Okay, thank you. So here I'm going to magnify the size a little bit. This is our paper, and here we have provided all the details. If anyone is interested, read it, and I can even share the PDF with you if you're interested. And I have also submitted it in the UIU email, so you can get access to it. The background and literature review and methodologies have been more elaborately given. And in our empirical models, we have provided all the formulae and the steps here. Can you see? Okay, so with this, I would like to move on to the question answer session, please. Feel free to ask us anything that you are curious about, or anything that we can elaborate further of our research and our findings. Thank you very much.
We have a questions from one of our audience. Ma'am, you can see it's on screen. I can send the PDF of the publication, or you in Google Scholar, but there will ordinarily be a paywall, so I can send you the PDF if you like. I will send it to Omar Sani if you want. Okay, sure. Thank you very much for presenting the journals. Now we will move to the Muhammad Shahriar Ahmed Chowdhury, sir. Sir, please. Sir, your mic is muted. Please unmute the mic first. Okay, so there is no further question on our research or research topics. So Sunny, only one question, but not anymore. So renewable energy sector business start করতে চাই আপনার সহযোগিতা নিয়ে আপনার consultation পাওয়া যাবে কি? Of course, we are willing to provide you all sorts of support. So you can meet me in our Center for Energy Research UIU, usually on Saturday or tomorrow and Tuesday. I usually go to the lab, or you can contact me through my email, or you can call me through my mobile number. So Sunny, how many minutes we can have discussed more? Sir, you can take much more time that you have need. No problem, sir. Okay, then I would like to move the discussion on to the research that we are doing in Center for Energy Research, our achievement and the projects we are doing, right? Okay. Yes, sure, sir. So Sunny, you can share my presentation slide. So share screen. I'd like to. Can you see it? Okay. So it's there, right? So, the Center for Energy Research as UIU was established back in 2010 to do research on renewable energy and energy efficiency. And we are one of the, I think, pioneer in Bangladesh to start renewable energy as an undergraduate course in electrical engineering department. And we have started this course back in 2007. And from then, we're teaching, we're studying, and we're doing research on that. And now the Center for Energy Research of United International University is one of the leading and research institute in Bangladesh in terms of renewable energy project design, research, formulation, and also the policy formulation. And in the meantime, maybe you can see that we have achieved several international awards. So we have received the United Nations Momentum for Change Award back in 2016 for our research in Smart Solar Village. And then in the same year, in 2016, we received the Intersolar Award 2016 in Munich, Germany. And this Intersolar Award is regarded as the most prestigious award in solar PV industry. Then we have received the Education Leadership Award in 2018 from World Education Congress.
and the 7th Congress was organized in Mumbai, India. Then we have received the Asian Photovoltaic Industry Association award for our research and innovation for the solar PV industry. This was given in the SNEC conference and exhibition in Shanghai, China in 2019, and this is the largest largest solar exhibition and also conference in the world. And in the successive 2 years, the Ministry of Power, Energy and Mineral Resources, they organizes National Power and Energy Week every alternate year. In the year 2016 and 2018, we received the best innovation award. In the year 2016, our project Smart Solar Irrigation System received the second position, and in the year 2018, our research project, demo research project, Smart Demand Response and our Smart Grid, that received the first award. And out of all the universities, Dhaka University, BUET, then many private universities and other engineering universities, they also participated. And in the year 2009, one of our student research group, they participated in the International Future Energy Challenge, what is called IFEC. So there, our research team, they managed to reach up to the final level, where only 4 universities or the consortium of universities were in the final stage, and we participated in the workshop and competition in Chicago, Illinois Institute of Technology, and there were some challenge, and we could solve almost all the challenges except 2, but unfortunately we couldn't demonstrate our project, because during the journey to Chicago from Dhaka, our project was damaged and destroyed by the what is it called, the immigration or the customs in Heathrow Airport. Anyway, so these are some of the achievements we have received. Then our project experience. So we had projects with Germany, UK, Kenya, Nigeria, and Bangladesh. And Center for Energy Research has received research grants from World Bank, the Asian Development Bank, the GIZ, German International Cooperation, then DAAD, what is called Deutsche Akademische Austauschdienst, or German Academic Exchange Services. Then 3 institute from United Kingdom. So one is the Department of Energy and Climate Change, then Engineering and Physical Science Research Council, and the DFID, which is the government organization who provide international research support to institute and individual bodies. Then we have also received research grant from National University of Singapore, their Solar Energy Research Institute of Singapore. Then we have received 2 research grants from ITCOL, Infrastructure Development Company Limited, that is a non-bank financial institute of Bangladesh government under Ministry of Finance. And very recently we have received the around 4 crore BDT to do research on the smart grid from the government of Bangladesh, Ministry of Power, Energy and Minerals, government of Bangladesh. And so far we have conducted research along with the research partners like University of California at Berkeley, then Virginia Polytechnic Institute and State University at USA. Then we had a project with Oxford University, Cardiff University, then another project with Loughborough University. And with the Loughborough University, we developed a energy and emission calculator for Bangladesh. And we had also a project with Technical University of Berlin, Germany, then University of Oldenburg, Germany, University of Ulm, Germany, these 3 universities in Germany. We had our research project with Solar Energy Research Institute of Singapore, which is under National University of Singapore. Then we had collaboration with Teddy University of India, which is in Delhi, and Kathmandu University in Nepal. So, and we have drafted around 5 national policy documents. So the net metering guideline for Bangladesh,
is drafted by us. The Bangladesh Delta Plan 2100, which is a 100 years planning for Bangladesh, and we worked there as a power system expert, and we have drafted the baseline study for power system of Bangladesh, and then the guidelines of grid integration of solar irrigation pumps into national grid. So that is also approved in July 2020, and now we have completed the national solar energy roadmap up to 2021 to 2041. The draft has been submitted, but it is yet to be approved by the Power Ministry. And we have also initiated a biennial international conference on renewable energy. Then we have designed the renewable energy course for the undergraduate student. In our Center for Energy Research, we have the Solar PV Mini Grid Laboratory, where you can also participate on different research works. And then we have developed the Bangladesh Energy and Emission Calculator. What I have already mentioned, that we developed this calculator along with the Loughborough University of UK. And so far, we have trained more than 2,000 engineers and technicians on solar PV technologies in Bangladesh. And we are supporting the government, the private sector, the non-government organization in realizing grid-connected off-grid solar PV projects. And now we are also providing our support to realize the grid-connected solar PV systems. And we have also organized numerous national and international seminars, workshops on energy, renewable energy, and energy efficiency. So these are some of the policy documents that we have drafted and also approved: the net metering guideline, then also the integration of solar irrigation pump into national grid. These are totally developed by us, and we have drafted this document. And this is the National Solar Energy Roadmap up to 2041, and we have submitted the draft very recently, and it is yet to be approved by the government. And this is the Bangladesh Delta Plan up to 2011. This national policy documents mainly deals with the land use pattern of Bangladesh, land use pattern, the climate change, and also the land reclamation, the river erosion protection, etc. But there was a chapter on uh, the power sector development. So that chapter was written by us. And this is a photo from Marrakesh, Morocco, back in 2016. Maybe you know that the UNFCCC, the COP, that conference of the parties, what আমরা যেটাকে তোমার বলি যে ধরিত্রী সম্মেলন বা জলবায়ু সম্মেলন বলি জাতিসংঘের, সেই জলবায়ু সম্মেলনে 2016 সালে হয়েছিল মরক্কোর শহরে। সেখানে আমাদের একটা প্রজেক্ট স্মার্ট সোলার ভিলেজ, আমরা অ্যাওয়ার্ড পেয়েছিলাম। যে 5টা প্রজেক্টের মধ্যে আমাদের একটা প্রজেক্ট, যেটা ওয়ার্ল্ডের ফিউচার তোমার চেঞ্জে বড় একটা ইম্প্যাক্ট ফেলবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। এরকম প্রজেক্টগুলোকেই এই জাতিসংঘ পুরস্কৃত করে। তো সেই 5টা প্রজেক্টের মধ্যে আমাদের প্রজেক্ট হয়েছিল একটা। তো আমাদের পার্টনার ছিল সোলশেয়ার, অ্যান্ড আমাদের প্রজেক্টটা ফান্ড করেছিল ইটকল এবং ওয়ার্ল্ড ব্যাংক, অ্যান্ড প্রজেক্টটা ইমপ্লিমেন্টেড হয়েছিল UIUEEC সাথে। তো আমরা সেন্টার ফর এনার্জি রিসার্চ এবং সোলশেয়ার প্রজেক্টটা কম্বাইনলি ডেভেলপ করি। সো এটা হচ্ছে ইন্টারসোলার অ্যাওয়ার্ড, যেটা জার্মানির মিউনিখে আমরা পাই ওই একই প্রজেক্টের জন্য। আচ্ছা, আর এটা হচ্ছে যে এডুকেশন লিডারশিপ অ্যাওয়ার্ড, যেটা আমরা মুম্বাই শহরে পাই 2018 সালে। আচ্ছা, এটা হচ্ছে যে আমাদের যে অ্যাওয়ার্ডটা আমরা পাই সাংহাই থেকে, এশিয়ান ফটোভোলটাইক ইন্ডাস্ট্রি অ্যাসোসিয়েশন অ্যাওয়ার্ড। আর এটা হচ্ছে যে ইন্টার ইউনিভার্সিটি ইনোভেশন অ্যাওয়ার্ড, যেটা আমরা রিসিভ করি 2018-তে আমাদের ইনোভেশন প্রজেক্ট, যেটা স্মার্ট সোলার স্মার্ট গ্রিডের জন্য, আমাদের রিসার্চ ইনোভেশনের জন্য। আর এটা হচ্ছে 2016-তে, আগেটা ছিল 2018, এটা হচ্ছে 2016-তে আমরা অদম্য বাংলাদেশ পুরস্কার পাই, সেটা হচ্ছে আমাদের স্মার্ট সোলার ইরিগেশন সিস্টেম ডেভেলপমেন্টের জন্য। আর এটা হচ্ছে আমাদের অ্যাওয়ার্ড গিভিং সেরিমনি, যেটাতে আমরা প্রায় 4 কোটি টাকা পাই স্মার্ট গ্রিডের উপর রিসার্চ করার জন্য। আমাদের এই রিসার্চ পার্টনার হচ্ছে ডিপিডিসির সাথে আমরা এই প্রজেক্টটা করতেছি। আর এখানে দেখো বাংলাদেশে যে সমস্ত বড় বড় সোলার প্রজেক্টগুলো আমরা ডেভেলপ করেছি, আরো অনেক, আমরা এই পর্যন্ত প্রায় সেন্টার ফর এনার্জি রিসার্চের আন্ডারে 100-র উপরে প্রজেক্ট আমরা কমপ্লিট করেছি। এবং তার মধ্যে সিগনিফিকেন্ট যে প্রজেক্টগুলো আছে, মনে করো যেগুলো রিয়েল লাইফে ইমপ্লিমেন্টেড হয়েছে,
সোলারের। তো এরকম প্রায় আমরা গ্রিড টাইপ প্রজেক্ট আমাদের অলরেডি 4টা প্রজেক্ট রানিং, যেটাতে আমরা ইনভলভমেন্ট ছিলাম ডিজাইন, ফিজিবিলিটি স্টাডি, এইরকম বিভিন্ন স্টেজে। 5টা হচ্ছে লার্জ স্কেল রুফটপ প্রজেক্টে, যেটা টোটাল ক্যাপাসিটি হচ্ছে 7.4 মেগাওয়াট পিক। আর বাংলাদেশে টোটাল যে 26টা তোমার মিনি গ্রিড আছে, তার মধ্যে 22টা মিনি গ্রিড হচ্ছে আমাদের ডিজাইন করা, তার টোটাল ক্যাপাসিটি হচ্ছে 4.55 মেগাওয়াট পিক। এই 22টা মিনি গ্রিডের মধ্যে 5টা মিনি গ্রিড ছিল আমাদের আজকের যে প্রেজেন্টেশন ছিল, সেই প্রেজেন্টেশনের আমাদের স্টাডি করেছিলাম আমরা ওই 5টা রিপ্রেজেন্টেটিভ নিয়ে। মানে সবগুলো মিনি গ্রিডের তোমার স্টাডি করা এটা সময় সাপেক্ষ এবং ব্যয় সাপেক্ষ ব্যাপার, এবং আমাদের পক্ষে যতখানি সম্ভব ছিল আমরা মোটামুটি করেছি যে, এবং আমরা আশা করি যে ফিউচারে হয়তো বা আমরা এই টাইপের আরো অনেক রিসার্চ করব এবং আমাদের এরকম তোমার পেপার পাবলিশড হবে এটা জার্নালে। এটা হচ্ছে বাংলাদেশের প্রথম গ্রিড কানেক্টেড সোলার পিভি প্রজেক্ট, যেটা লার্জ স্কেল 3.28 মেগাওয়াট পিক। এইটা হচ্ছে বাংলাদেশের প্রথম লার্জ স্কেল গ্রিড কানেক্টেড প্রজেক্ট, এবং এই প্রজেক্টটা হচ্ছে আমাদের ডিজাইন করা। সো উই আর ভেরি লাকি। আর এটা হচ্ছে কাপ্তাইতে বাংলাদেশের পাবলিক সেক্টরে মানে পিডিবির মালিকানাধীন যে প্রজেক্টটা কাপ্তাই হাইড্রো ইলেকট্রিক পাওয়ার প্ল্যান্টের ক্যাম্পাসের ভিতরে রয়েছে, এইটার ডিজাইনে মানে তোমার যে কনসাল্টিং টিম ছিল তার ন্যাশনাল কনসাল্টিং টিম লিডার হিসেবে আমি কাজ করেছি। তো এটা তো ডিজাইনে আমাদের ইনভলভমেন্ট আছে। আর এইটা হচ্ছে তেতুলিয়াতে একটা 10 মেগাওয়াটের প্রজেক্ট হয়েছে, 10.3 মেগাওয়াট পিক, যেটা প্যারাগন হচ্ছে লিড পার্টনার, সিম্পা এটার ও মানে প্রজেক্ট ডেভেলপমেন্টে আমরা ইনভলভ ছিলাম অ্যাজ এ কনসালটেন্ট। আর এটা হচ্ছে কিছু আমাদের রুফটপ সোলার পিভি প্রজেক্টস। তো এটা দেখতে পারো যে এটা হচ্ছে বাংলাদেশের প্রথম লার্জ স্কেল মানে 1.1 মেগাওয়াট রুফটপ সোলার পিভি সিস্টেম। এই সেকেন্ড ছবিটা এটা হচ্ছে তোমার স্কোয়ার টেক্সটাইলের উপরে 2.64 মেগাওয়াট পিক, এইটা ওই সময় বাংলাদেশের লার্জেস্ট ছিল। আচ্ছা, তারপরে এটা হচ্ছে প্যারাগন পোল্ট্রির উপরে, এইটা হচ্ছে ফ্রেশ গ্রুপের প্রায় 2.002 মেগাওয়াট পিক সিস্টেমস। এই ছবিটা হচ্ছে তোমার এটা হচ্ছে ইউনাইটেড আমাদের ইউনাইটেড জামালপুর পাওয়ার প্ল্যান্টের প্রায় 1 মেগাওয়াটের সিস্টেম। তো এইগুলো হচ্ছে সব আমাদের ডিজাইন করা। আর এগুলো হচ্ছে কিছু মিনিগ্রিড প্রজেক্ট, যে মিনিগ্রিড প্রজেক্টগুলো আমরা ডিজাইন করেছি, এবং তার মধ্যে 5টা নিয়ে আমরা আমাদের যে আজকের যে রিসার্চ টপিক্সের ডিসকাশন ছিল সেটার এই 5টার রিসার্চ আউটকাম আমরা টোটালি মোট 22টা ডিজাইন করেছি। 22টার প্রত্যেকটা ছবি এখানে আছে। তো এগুলো হচ্ছে পুরো অফ গ্রিড এলাকা, এবং যে সমস্ত এলাকার মানুষজন তাদের জীবদ্দশায় কখনো যে গ্রিড কোয়ালিটি ইলেকট্রিসিটি পাবে সেটা কল্পনা করেনি, এই সমস্ত জায়গায় আমরা সোলার পিভি প্যানেল দিয়ে ব্যাটারি সাহায্যে আমরা বিদ্যুৎ তৈরি করে ওই সমস্ত লোকালয়ে মানে শহর এলাকার মতো আমরা বিদ্যুৎ প্রোভাইড করছি। তো এইটা হচ্ছে যেমন রাজশাহীর গোদাগাড়িতে, তারপর তোমার সিরাজগঞ্জের চরে যমুনা নদীতে, তারপর পদ্মার চরে আছে, মেঘনার চরে আছে, ইভেন আমাদের মোহনা এলাকায় বা বঙ্গোপসাগরের সেন্ট মার্টিন এলাকায়। তোমরা যারা যদি সেন্ট মার্টিনে যাও তাহলে দেখবা সেন্ট মার্টিনে এখন 24 আওয়ার্স বিদ্যুৎ থাকছে এই মিনিগ্রিডের থ্রোতে। এবং এই যে সেন্ট মার্টিনের মিনিগ্রিডের ডিজাইন এটা সম্পূর্ণভাবে আমাদের করা। ঠিক আছে, কাজে এই ক্ষেত্রে আমরা আলহামদুলিল্লাহ গর্ববোধ করতেই পারি যে সেন্ট মার্টিনের 24 ঘন্টা বিদ্যুৎ এটা আমাদের সুজন মানে আমাদের একটা বড় কন্ট্রিবিউশন রয়েছে অ্যাজ এ ডিজাইনার। হ্যাঁ, তো এইটা হচ্ছে যে মনপুরার প্রজেক্ট, এইটা হচ্ছে মনপুরার আরেকটা প্রজেক্ট। মনপুরার মোট 3টা প্রজেক্ট আছে এরকম। আর এই প্রজেক্টটা হচ্ছে তোমার সেন্ট মার্টিনে। আচ্ছা, এটা হচ্ছে আমাদের কিছু কাজ মিনি গ্রিড এলাকায়, রিসার্চ ল্যাব। এগুলো হচ্ছে আমরা যে কনফারেন্স গুলো অর্গানাইজ করি, কনফারেন্স বা তোমার ওয়ার্কশপ গুলো। সো নট অনলি বাংলাদেশ, যে আমাদের কনফারেন্সে এরকম বাইরের বিভিন্ন দেশ থেকেও তোমার পার্টিসিপেন্টস আসে। তো আমরা এই যে বাসাইডে যে কনফারেন্সটা দেখছি যে উপরে, এইটা ছিল রিনিউয়েবল এনার্জি ইন সাউথ অ্যান্ড সাউথ এশিয়ান। সো এখানে প্রায় সাউথ এবং সাউথ ইস্ট এশিয়ার প্রায় তোমার আমাদের 14 থেকে 15টা দেশে প্রায় 28 জন পার্টিসিপেন্ট আসছিল। তো আমরা এই প্রোগ্রামটাতে জার্মান একাডেমিক এক্সচেঞ্জ প্রোগ্রামের প্রায় 50 লাখ তোমার বাংলাদেশি টাকার মতো আমরা গ্র্যান্ড সাপোর্ট পেয়েছিলাম এই প্রোগ্রামটা অর্গানাইজ করার জন্য। তো এই হচ্ছে যে মোটামুটি আমাদের কাজ। আমরা বাংলাদেশ আর্মি, তারপরে বিজিবির তাদের সোলার প্রজেক্ট তোমার রিয়েলাইজ করার জন্য অ্যাডভাইজার বা কনসালটেন্ট হিসেবে কাজ করছি। আর এটা হচ্ছে যে আমাদের কিছু কাজ যেগুলো বাংলাদেশের বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় তোমাদের আমাদের কাজের উপরে আসছিল, যেমন ধরো
সৌরবিদ্যুৎ নিয়ে, এবং বলতে পারো যে সৌরবিদ্যুতের মোটামুটি লিডিং পজিশনে যে আমরা আছি আলহামদুলিল্লাহ রিসার্চ এবং ডেভেলপমেন্টের সাথে। বিভিন্ন সময় যে আমাদের যে ফিচারগুলো বিভিন্ন পত্রিকা আসছিল তার কিছু অংশ অংশ এখানে যে আছে। হ্যাঁ, আমরা এটা হচ্ছে যে জাতিসংঘের যেভাবে অ্যাওয়ার্ড পেলাম, তো প্রথম আলোতে ফিচারগুলো আসছিল। এটা হচ্ছে যে আমরা লোডশেডিং এর যে স্মার্ট সমাধান, যেটা আমরা ফিউচার গ্রিডের মাধ্যমে করছি, এবং যেটার আমরা কিন্তু এই প্রজেক্টটা হচ্ছে 2018 সালে আমি যেটা বললাম যে পাওয়ার অ্যান্ড এনার্জি উইকে আমরা আমাদের প্রথম পুরস্কার পাই, বাংলাদেশ ইনোভেশন অ্যাওয়ার্ড। এবং এইটাই পরবর্তীতে তোমার বাংলাদেশ এনার্জি অ্যান্ড পাওয়ার রিসার্চ কাউন্সিল নামে একটা অর্গানাইজেশন আছে, মিনিস্ট্রি অফ পাওয়ার এনার্জি অ্যান্ড মিনারেল রিসার্চের আন্ডারে। হ্যাঁ, বিদ্যুৎ জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়, ওখান থেকে আমরা প্রায় 4 কোটি টাকার একটা রিসার্চ গ্র্যান্ট পাই এইটাকে কমপ্লিট করার জন্য। এটা হচ্ছে যে আমাদের আরো কিছু কাজ, এগুলো হচ্ছে যে সেন্ট মার্টিনে আমাদের যখন মিনি গিটটা চালু হয় ঠিক তার পরপরই দুটো পত্রিকাতে বড় করে দুটা ফিচার আসছিল, প্রথম আলো এবং কালের কণ্ঠে। আর এটা হচ্ছে যে আমরা ফিনান্সিয়াল এক্সপ্রেসে আমরা যে সিরিজ বা সোলার ইরিগেশন সিস্টেম, স্মার্ট সোলার ইরিগেশন সিস্টেম আমরা যেটা ডেভেলপ করেছিলাম তার উপর একটা ফিচার আসছিল। তো মোটামুটি এই হচ্ছে যে আমাদের তোমার বিভিন্ন কাজ। আর এটা হচ্ছে বিভিন্ন টিভি টক শোতে বা টিভিতে আমাদের যে ডিসকাশন এনার্জি রিলেটেড অথবা এনার্জি বা পাওয়ার রিলেটেড যে বিভিন্ন ডিসকাশন গুলোতে আমরা পার্টিসিপেট করেছি তার বিভিন্ন ক্লিপ। আর এখানে দেয়া আছে হচ্ছে এগুলো যদি তোমরা দেখতে চাও যে এগুলো তোমার ইউটিউবে অলরেডি আপলোড করা আছে সংশ্লিষ্ট টিভি চ্যানেলগুলো থেকে, তোমরা ডাউনলোড করে দেখতে পারো। তো এই হচ্ছে মোটামুটি আমাদের রিসার্চ ল্যাব এবং যে আমার যে কাজ তার উপরে ডিসকাশন। এখন যদি তোমাদের ফার্দার কোশ্চেন থাকে তো আমার মনে হয় যে তোমরা কোশ্চেন করতে পারো। থ্যাংক ইউ শাহরিয়ার স্যার ফর এ নাইস প্রেজেন্টেশন। আমার একটা জিনিস একটু জানার দরকার ছিল, বা আপনি যদি আমাদের সবার সাথে একটু শেয়ার করেন। আমরা জানি যে সোলার পিভি করতে গেলে একটা বেশ বড় রকমের একটা জায়গার প্রয়োজন হয়, এবং আমরা যখন অফগ্রিড জায়গাগুলোতে যাই তখন দেখা যায় যে অধিকাংশ জায়গায় থাকে আসলে কৃষকদের জন্য জমি বা এরকম। তো ওখানে যখন আমরা শুধু বিদ্যুৎ দেই সেখানে কৃষকদের সুবিধার্থে আমাদের মানে এই সোলার এনার্জিটাকে ব্যবহার করে ফুড সিকিউরিটি এবং অন্য বাণিজ্যিক ব্যবহারের জন্য, মানে কৃষকদের জন্য শুধুমাত্র আপনাদের কোনো চিন্তা ভাবনা আছে কিনা ভবিষ্যতে? যেমন আজকে আমি একটা কমেন্টস পড়লাম, যেমন আমাদের সবজির দাম কমে যায়, প্লাস প্রসেসিং ইন্ডাস্ট্রি নাই, তারপরে দেখা যায় যে কোল্ড স্টোরেজের অভাব, বা কৃষকদের আরো আরো যেরকম সুবিধা লাগে যে ফসল ফলানো ভালো করানো, বা ওখানে রিসার্চ ল্যাব করা, বা কৃষি সম্প্রসারণের জন্য যে ধরনের এগুলা কি আপনারা রিনিউয়েবল এনার্জি সেই ব্যবহারটুকু দিয়ে কোনোভাবে আমাদেরকে সাহায্য করতে পারেন? এটা যদি একটু ডিসকাস করেন আমাদের সাথে। থ্যাংক ইউ ইন্তেখাব। তো ধরো এগুলো আসলে হয় কি, ধরো প্রচুর প্রজেক্ট আলহামদুলিল্লাহ ডিজাইন করেছি, ধরো বড় লার্জ স্কেল প্রজেক্ট গুলা, কিন্তু বলি যে মিনি গ্রিড গুলা বিশেষ করে যে সমস্ত জায়গায় মানুষজন তাদের জীবদ্দশায় কখনো বিদ্যুৎ পাবে, যে গ্রিড কোয়ালিটি ইলেকট্রিসিটি যেটা কল্পনাও করতে পারতো না, সে সমস্ত জায়গায় বিদ্যুৎ দেওয়ার পরে যে মানুষের জীবনধারার যে চেঞ্জ গুলো আসছে, মানে এগুলো দেখে আসলে সত্যি মানে আমি খুবই মানে কি বলে আবেগ আপ্লুত হয়ে যাই। অনেক মানুষ এসে এসে জড়ায় ধরে। হ্যাঁ, মানে তাদের যে ফিলিংসটা, আমি শুধু এক্সাম্পল দেই। তুমি চিন্তা করো আমরা এখন যারা শহরে আছি, যে আমরা যদি মানে এমন একটা জায়গার কথা চিন্তা করি যেখানে বিদ্যুৎ নাই, সন্ধ্যার পর পর কুপি অথবা হারিকেন জ্বেলিয়ে পড়তে হয়, অথবা ধরো সোলার হোম সিস্টেমের মিটমিটে আলো। দেখা যাচ্ছে একটা সার্টেন সময়ের পরে সন্ধ্যার পরপরই হয়তো বা তারা ঘুমায় পড়বে, তাদের রাত নেমে আসে। আর সে জায়গায় যখন মিনিগেট গুলো যায় তারা 24 ঘন্টা শহরের মতো আপনার বিদ্যুৎ পায়। এবং দেখা যাচ্ছে যে ওখানে মানুষ আগে যেখানে মোবাইল ফোন ব্যবহার করতে পারতো না, তারা মোবাইলের সাথে কানেক্টেড হচ্ছে। তারা টিভি ইউজ করতে পারতো না, টিভি হচ্ছে ওখানে কেবল অপারেটররা যাচ্ছে। ওখানে আমরা যেটা দেখলাম যে ব্রডব্যান্ড অপারেটর, সিরাজগঞ্জের একটা চরে যেটা কাজীপুরের, সেখানে দেখলাম যে ব্রডব্যান্ড অপারেটর চলে গেছে এবং 24 আওয়ার্স যেটা ব্রডব্যান্ডের ওরা ইলেকট্রিসিটি মানে কি বলে নেটওয়ার্ক পাচ্ছে। যে এটা যে ওই এলাকার মানুষের জন্য কতখানি রিলিফ। আগে দেখা যাচ্ছে ওখান থেকে মানুষ একটু শিক্ষিত হলেই শহরের দিকে মুভ করতো, এখন তারা কি করছে যে অনেকেই ওই জায়গায় তোমার বিভিন্ন বিজনেস স্টার্ট করেছে। যেমন ধরো যে বাজারে আমরা দেখছি ইলেকট্রনিক শপ দিচ্ছে, ইলেকট্রনিক রিপেয়ারিং শপ দিচ্ছে। ঢাকায় যেমন আমরা
ওই যে আয়রন বা ইস্ত্রি করার জন্য যে লন্ড্রি যেটা বলি, সে লন্ড্রির বিজনেস স্টার্ট হয়েছে। মানুষ আগে যেখানে কৃষিকাজ ঠিক মতো করতে পারতো না, সে জায়গায় দেখা যাচ্ছে যে এই মিনিগ্রিডের ইলেকট্রিসিটি ব্যবহার করে তারা ইরিগেশন পাম্প ইউজ করতেছে। যেমন আমাদের 2টা মিনিগ্রিড সাইটে আমি বলবো, যেমন মনপুরায় একটা মিনিগ্রিড সাইটে, যে মনপুরা সাউথ সাকুচিয়া যেটা দক্ষিণে, ওই জায়গা হচ্ছে যে তোমার মাছ, মানে প্রচুর মাছ ওরা ধরে, কিন্তু মাছগুলো ওরা অল্প দামে বিক্রি করে দিতে বাধ্য হতো, যেহেতু ওদের হচ্ছে মাছ প্রিজার্ভ করার কোনো ব্যবস্থা ছিল না। এখন দেখা যাচ্ছে যে আমাদের এই যে সোলার মিনিগ্রিডের বিদ্যুৎ নিয়ে ওই জায়গায় তোমার আইস ফ্যাক্টরি হয়েছে, এবং যারা জেলে বা মাছের বিজনেস যারা করছে ওখান থেকে নিয়ে ধরো মাছগুলাকে প্রিজার্ভ করতে পারছে, এবং শহরে নিয়ে তারা বেশি দামে বিক্রি করতে পারতেছে। প্লাস কোল্ড স্টোরেজ, যেমন বিভিন্ন জায়গায়, যে ইন্তেখাব নিজেও একটা রিসার্চে ইনক্লুড ছিল, যে জায়গায় হচ্ছে যে আমরা ওই ইটকলের আন্ডারে একটা ফান্ড পেয়েছিলাম, যেটা রিজন স্যার এবং ইন্তেখাব মিলে মানে রিসার্চ টিম সলভ করেছে। সেটা হচ্ছে যে কোল্ড স্টোরেজ করেছিল যে তোমার সোলারের উপর বেস করে, এবং এটা হচ্ছে লো কস্ট এবং লো এনার্জি। তো আমাদের এই সমস্ত ধরো মিনিগিরি ইলেকট্রিসিটি দিয়ে গুলো কিন্তু কোল্ড স্টোরেজ গুলো চালানো সম্ভব। এবং আমি যেটা বললাম যে আইস ফ্যাক্টরি যেহেতু হয়ে গেছে, কারণ আমরা জানি যে আইস ফ্যাক্টরিতে হচ্ছে কোল্ড স্টোরেজের চেয়ে ইলেকট্রিসিটি বেশি দরকার হয়। তো গ্রামে বিভিন্ন তোমার প্রোডাক্টিভ ইউজ বা ইকোনমিক অ্যাক্টিভিটি জেনারেট করতে পারে এরকম প্রচুর কাজ কিন্তু একটা মিনিগেট হওয়ার পরে অনেক ডেভেলপ হয়। যেমন ছোট ছোট ওয়ার্কশপ হচ্ছে, তারপরে রাইস হাস্কিং মিল হচ্ছে। যেমন আমার মনে পড়ে রাজশাহীর গোদাগাড়িতে আমরা একটা মিনিগেট করেছিলাম। যখন ওইটা স্টার্ট করি, নদী পার হতে প্রায় 1.5 ঘন্টা লাগে, তারপরে ওখান থেকে ঘোড়ার গাড়িতে করে তোমার যেতে প্রজেক্ট সাইটে যেতে প্রায় 1 থেকে 1.5 ঘন্টা লাগে। তো ওই জায়গার লোকজন বলতেছে তারা যে সরষা তৈরি করে এবং সরষা ভাঙাতে তারা নদীর অন্য পারে যে জায়গায় বিদ্যুৎ আছে সেই জায়গায় ভাঙায় নিয়ে আসতে তাদের নাকি পুরো একদিন চলে যায়। সকালবেলা বেরোলে ধরো নদীর ঘাটে যায়, নদীর ঘাটে যেয়ে তো তারা একটা নৌকা পুরো ভাড়া করতে পারে না, ওয়েট করে যতক্ষণ পর্যন্ত নৌকাটা ফুল হয়। হওয়ার পরে পরের ওই পারে যায় বাজারে, বাজারে যেটা ভাঙায় নিয়ে আসতে বলতেছে আমাদের পুরো একদিন লেগে যেত। তো ওই জায়গা আমাদের মিনিগেট হওয়ার পরে তখন আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম যে এরকম একটা প্রজেক্ট করার জন্য আপনার কি রকম দরকার। বলে যে আমাদের 1.5 ঘোড়ার একটা মোটর দরকার। 1.5 ঘোড়া মানে পারে হচ্ছে প্রায় 1 কিলোওয়াটের, এবং আমরা একটা মিনিগেট করি প্রায় 250 কিলোওয়াটের। আমরা বললাম যে ঠিক আছে আপনি করতে পারবেন। তো পরবর্তীতে ওইটা ইমপ্লিমেন্ট হওয়ার পরে যখন গেলাম, তখন দেখলাম যে ওই গ্রামের মধ্যেই তোমার ওই সরিষা ভাঙানোর মেশিন বসছে এবং তোমার মশলা ভাঙানোর মেশিন বসছে, এবং মানুষজন দেখা যাচ্ছে যে এখন তাদের আর সময় নষ্ট হচ্ছে না। তো এই যে চেঞ্জগুলো আমার মনে হয় প্রোডাক্টিভ ইউজগুলো করা যায়। আর আরেকটা জিনিস যেটা আসছে যে অনেকে এই প্রশ্নটা করে, সেটা হচ্ছে যে সোলার সিস্টেম হচ্ছে যে বড় জায়গা নিয়ে নেয় এবং এগুলা ইনস্টল করার জন্য কৃষি জমি নষ্ট হয়। আসলে আমি বলবো আমরা যদি অপরচুনিটি কস্ট গুলো দেখি, যে আগে তারা বিদ্যুতের অভাবের জন্য যে অ্যাক্টিভিটিস গুলো করতে পারতো না, বা ধরো অনেক সময় যে কৃষি কাজও করতে পারতো না তারা, বা ঠিক মতো সেচ দিতে পারতো না, তার জন্য তাদের দেখা যাচ্ছে যে ফলনটা যেই পরিমাণ হওয়ার কথা ছিল তার চেয়ে কম হতো উপযুক্ত সেচের অভাবের জন্য। এবং ওইখানে একটা মিনিগিট যাওয়ার জন্য একটা মিনিগিটে আমাদের 4 থেকে 5 বিঘা জায়গা লাগে, অথচ দেখা যাচ্ছে একটা মিনিগিটের কাভারেজ এরিয়া হচ্ছে কয়েক হাজার বিঘা। তার মানে এই কয়েক হাজার বিঘার আমার যদি প্রোডাক্টিভিটি বেড়ে যায়, অ্যাটলিস্ট যদি 20%ও করে বাড়ে, তার মানে 1000 বিঘা জায়গাও যদি আমার মিনিগিটের কাভারেজের আওতায় থাকে, তার মানে আমরা হচ্ছে প্রায় 1200 বিঘার ইকুইভ্যালেন্ট আমরা বেনিফিট পাচ্ছি। তার মানে 200 বিঘা এডিশনাল বেনিফিট পাচ্ছি। সেখানে একটা মিনিগিট করতে আমরা হচ্ছে 4 থেকে 5 বিঘা আমরা জায়গা নেই। তো এইটা চিন্তা করলে যে আসলে ইম্প্যাক্টটা অনেক বড়। ইন্তেখাব, তোমার কোশ্চেনের অ্যান্সার কি মানে আমি দিতে পারছি মনে হয়? Ji sir, thank you sir for your nice sharing, because from your discussion I found that these are very well information for other audience also. So for that reason, and in my context, I actually asked you this question to. Sometime I also feel that people ask me about what about the food security. So this is a very important data for me now, so that I can just make a good argument with our audience or with our group of study members in this from your data. Thank you, sir. আরো প্রশ্ন? We have another question in our display, sir, please. আচ্ছা, মানে তোমরা তো আমাদের পেপারটার মধ্যে দেখছো যে আমরা কোন কোন ইনফরমেশন গুলা আমরা দিয়েছি, কোন কোন রিসার্চ গুলা করেছি। হ্যাঁ,
তো এই টাইপের রিসার্চগুলোর জন্য আমরা যেটা করি যে আসলে একটা সার্ভে কোশ্চেনার প্রথমে তৈরি করা হয়। সেই সার্ভে কোশ্চেনার গুলা আমরা যেটা করি যে ওটা প্রথমে তোমার সার্ভে করি, ডামি সার্ভে করে ওগুলাতে ডাটাকে ভ্যালিডেট করাই। তো মনে করো যে সার্ভে করে নিয়ে আসার পরে আমরা ওগুলা দেখি অ্যানালাইসিস, এবং মোস্টলি এখানে যে সার্ভেতে আমাদের যেই ডাটাগুলো আমরা রাখি সেখানে আমরা ডিসক্রিপটিভ রাখি হচ্ছে খুব কম, কারণ ডিসক্রিপটিভ রাখলে ওগুলো হয় কি অ্যানালাইসিস করা যায় না। আমরা মূলত এখানে যেটা করি সেটা হচ্ছে যে তোমার কোশ্চেনার গুলো দেই এবং অ্যান্সার গুলো আমরা তৈরি করে দিই, যে অ্যান্সার গুলো তোমার মূলত থাকে একটা মাল্টিপল চয়েস কোশ্চেনের মতো। যেমন এখানে তোমরা হয়তো দেখছো যে এখানে আমরা ওই যে যারা হাউস হোল্ড নিচ্ছে বা ইলেকট্রিফিকেশনের উপরে মানে ডিটারমিনেন্টস আমাদের মনে ছিল যে এই যে ইলেকট্রিফিকেশনের যে চয়েস, যে বিভিন্ন স্ট্যাকিং বলতে আমরা বলছি মনে করো একই জায়গায় তোমার সোলার হোম সিস্টেম আছে, জেনারেটর আছে, কপি বা হ্যারিকেন আছে, তারপরে মিনিগ্রিড ইলেকট্রিসিটি আছে। তার মানে ওইখানকার মানুষ কোন বিদ্যুৎটা নিচ্ছে এবং এইটা নির্ধারণ করছে কারা, সেটার মধ্যে আমরা দেখছি যে ওখানকার তাদের যে ইনকাম লেভেল, সেটা তাদের বাসায় যত সংখ্যক মনে করো ডিসিশন মেকার কারা। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে ডিসিশন মেকার হচ্ছে বাবা, কোনো কোনো ফ্যামিলিতে দেখা যাচ্ছে ডিসিশন মেকার হচ্ছে ছেলে, আবার সেই ডিসিশন মেকারের বয়স কত, তার ইনকাম সোর্স কি, ওই জায়গায় যারা মহিলা আছে স্পেশালি ধরো তাদের বয়স কত, তাদের এডুকেশন কত। আমরা চেষ্টা করেছি যে সমস্ত জিনিসগুলো, এবং তোমার শহর থেকে ডিস্টেন্স কতখানি, তারপরে ধরো যে এটা কত রিমোটলি ওই জায়গাটা রয়ে গেছে। এইরকম আমার মনে হয় যে একটা সার্ভে ইয়ার মধ্যে আমাদের অ্যারাউন্ড 40 থেকে 50টা কোশ্চেনিয়ার ছিল, এবং এগুলা কিন্তু মাল্টিপল চয়েস আকারে থাকে। আমরা অ্যান্সার গুলা যে আমাদের এক্সপিরিয়েন্স বলো, যেহেতু আমরা ধরো এই ফিল্ডে অনেকদিন যাবত কাজ করছি, আমাদের এক্সপিরিয়েন্স প্লাস আমরা কি করেছি যে সার্ভে কোশ্চেনটা তৈরি করার পরে ধরো যে সার্ভে করে নিয়ে আসে, তারপরে কিন্তু এটা আবার চেঞ্জ হয়েছে। কোনো কোনো জায়গায় দেখা গেছে যে আমাদের যে যারা সার্ভে করেছে তারা দুবারও গিয়েছে, আবার অনেক ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে ইনফরমেশন গুলো আসছে ওই ইনফরমেশন গুলা অনেকগুলো ইনফরমেশন কন্ট্রাডিক্ট করে, এবং সেক্ষেত্রে আমরা যেটা করেছি যে যাদেরকে সার্ভে করেছে তাদেরকে কিন্তু কন্ট্যাক্ট নাম্বার, বিশেষ করে মোবাইল নাম্বারগুলো নিয়ে আসা হয়েছে, এবং ঢাকা থেকে তাদেরকে পরে আবার তোমার ডিসকাস করে ওগুলা ভ্যালিডেট করা হয়েছে। তো কাজেই তোমার যে এই যে মানে ডিটেলস গুলা তুমি যদি পেপারটা পড়ো তাহলে পেপারে দেখবা যে পেপারে লেখা আছে যে ইনফরমেশন গুলা কি, কিন্তু যদি তুমি সার্ভে ইয়েটা চাও যে সার্ভে কোশ্চেনিয়ার বা সার্ভে আমরা যেটা করেছিলাম ডাটা সেটটা, তাহলে আমি এটা হয়তো বা সানিকে শেয়ার করতে পারি যে আমাদের সার্ভে কোশ্চেনিয়ার গুলা কি ছিল, তাহলে তুমি এটা ডিটেলস দেখে নিতে পারো। মূলত আমি যেটা আবারও বলছি সেটা হচ্ছে আমরা বয়স, তোমার ইনকাম, তারপরে তার তোমার যে এডুকেশন লেভেল, সেটা কি শহর থেকে তার মানে ডিস্টেন্সটা কতখানি, তারপরে তাদের ওখানে যে প্রোডাক্টিভ বিদ্যুৎ ব্যবহার করার যে ফ্যাসিলিটিস গুলো ওগুলো কিরকম আছে। তো এই টাইপের জিনিসগুলো মোটামুটি আমরা জানতে চাইছি, যেগুলো হচ্ছে যে ডিটারমাইন করে দিবে যে সে কোন টাইপের ইলেকট্রিসিটি তোমার ব্যবহার করবে। We have another questions. As we can see, it's displayed now. How the factors such as education or decision makers. আমার মনে হয় যে এটা পেপারটার মধ্যে এটার এই এক্সপ্রেশন গুলা দেয়া আছে যে আমাদের যে এডুকেশন এবং এজ ডিসিশন মেকিং এ কিভাবে তোমার এফেক্ট করেছে। মানে এই মুহূর্তে আমার এক্স্যাক্টলি মনে নেই, তবে পেপারে এই জিনিসগুলো তোমার ডিটেলস দেয়া আছে। তুমি দেখবা যে প্রেজেন্টেশনও, তুমি যে প্রেজেন্টেশনটা আমরা শেয়ার করব, প্রেজেন্টেশনটার ভিতরেও তোমার যে আছে যে কোনটার ইম্প্যাক্টটা কতখানি, বিশেষ করে ইলেকট্রিসিটি চয়েসের ক্ষেত্রে। জি স্যার, আমরা ইনবক্স থেকে একটা কোশ্চেন পেয়েছি যে বর্তমানে যারা রানিং স্টুডেন্ট আছে ওদের ক্ষেত্রে ফিউচারে সোলার সেক্টরে ভবিষ্যৎটা কেমন, মানে তাদের ফিউচারটা কেমন সোলার সেক্টরে জবের জন্য? আমি তো বলবো ধরো যদি ইনফ্যাক্ট আমরা তো এই সেক্টরে ওয়ান অফ দা কি বলবো যে লিডার, প্লাস ধরো আমরা পলিসি গুলোতেও ইনভলভ আছি। পলিসি শুধু বাংলাদেশের জন্য কাজ করতেছি তা না, তুমি যদি ওয়ার্ল্ড ওয়াইড দেখো পুরো ওয়ার্ল্ড কিন্তু এখন রিনিউয়েবল এনার্জির দিকে যাচ্ছে। এবং 2015 সালে আমি যদি বলি যে 2015 সালটা আমরা যারা রিনিউয়েবল এনার্জি নিয়ে কাজ করি তাদের জন্য খুব সিগনিফিক্যান্ট, কারণ 2015 সাল হচ্ছে প্রথম বছর যেই বছরে পুরো পৃথিবীতে যত নতুন পাওয়ার প্ল্যান্ট হয়েছে তার 50%-এর বেশি হচ্ছিল তোমার রিনিউয়েবল। এবং 2019 সালে পুরো ওয়ার্ল্ড ওয়াইড হচ্ছে 72% হচ্ছে রিনিউয়েবল বেস পাওয়ার প্ল্যান্ট হয়েছে। কাজে তুমি দেখতে পারতেছো যে গ্র্যাজুয়ালি কিন্তু আমাদের পাওয়ারটা বা এনার্জি শিফটিংটা হচ্ছে রিনিউয়েবলের দিকে, যেটা আগে আমাদের ছিল গ্যাস, কয়লা,
অথবা তোমার ধরো গ্যাস কয়লা অথবা লিকুইড ফুয়েল মানে ডিজেল অথবা এইচএফও বেস পাওয়ার প্ল্যান্ট ছিল। এবং কিছুদিন আগে তোমরা বোধহয় যে পেপারটা পড়ে থাকবা যে আমাদের পাওয়ার সিস্টেম মাস্টার প্ল্যান, যেটা আমরা 25 বছরের জন্য আমরা মাস্টার প্ল্যান করি। 2016 সালে আমাদের যে পাওয়ার সিস্টেম মাস্টার প্ল্যান হয়েছিল বিদ্যুৎ মন্ত্রণালয়ের আন্ডারে, সেখানে কিন্তু বলা ছিল যে 2020 থেকে 30-এর মধ্যে আমাদের হচ্ছে পাওয়ার সেক্টরে, যেহেতু আমাদের গ্যাস আগে ছিল যে আমাদের 85%-এর উপরে গ্যাস বেস পাওয়ার প্ল্যান্ট ছিল, কিন্তু গ্যাস আমাদের কমে আসতেছে। তো আমাদের 2000 থেকে 2030 এই সময়তে কিন্তু আমাদের কোল বেস পাওয়ার প্ল্যান্ট হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু ভেরি রিসেন্টলি পুরো পৃথিবী জুড়েই দেখবা যে তোমার এই যে জলবায়ু পরিবর্তনের মানে যে সমস্ত জিনিস জলবায়ু পরিবর্তনে ইম্প্যাক্ট ফেলে সেগুলোর অ্যাগেনস্টে কিন্তু বিশাল একটা জনমত তৈরি হচ্ছে। আচ্ছা, এবং এটার উপর বেস করে মূলত বলা যায় যে বাংলাদেশেও কিন্তু তোমার লার্জ স্কেলের 19টা কোল বেস পাওয়ার প্ল্যান্টের অ্যাপ্রুভাল দেওয়া হয়েছিল, এবং তার মধ্যে 6টা রেখে বাকি 13টাই কিন্তু গভর্নমেন্ট ডিসিশন নিয়েছে যে তোমার মানে ওগুলা ডিসকার্ড করবে বা ওগুলা ক্যান্সেল করবে। এবং এগুলা মেইনলি তোমার রিপ্লেস হবে হচ্ছে রিনিউয়েবল বেস পাওয়ার প্ল্যান্ট দিয়ে, আর কিছু সংখ্যক হবে এলএনজি দিয়ে। বাংলাদেশেও তুমি যদি চিন্তা করো যে আজ থেকে 5 বছর আগেও কিন্তু আমরা চিন্তা করতে পারি না যে বাংলাদেশের লার্জ স্কেলের সোলার প্রজেক্ট হবে এবং ওগুলো তোমার গ্রিডে ইলেকট্রিসিটি প্রোভাইড করবে। কিন্তু এই মুহূর্তে আমাদের প্রায় 6টা প্রজেক্ট তোমার গ্রিডে বিদ্যুৎ মানে দিচ্ছে, এবং তাদের টোটাল ক্যাপাসিটি প্রায় 150 মেগাওয়াটের উপরে। ফিউচারে হচ্ছে যে এই রিনিউয়েবল সেক্টরটা কিন্তু আরো বড় হবে। পুরো যে আমি যেটা বললাম, তো পুরো ওয়ার্ল্ড ওয়াইড প্রায় এখন $300 বিলিয়ন হচ্ছে মার্কেট হচ্ছে তোমার এই রিনিউয়েবল পাওয়ার সেক্টরে। তো আমি বলবো যে ফিউচারে ধরো রিনিউয়েবলটাই হচ্ছে ডমিনেন্ট থাকবে। এবং 2041 সালে আমরা যে প্ল্যানটা করেছি, যেটা আমি দেখালাম, যেটা ড্রাফট করেছি মূলত আমি এটার মেইন কনসালটেন্ট হিসেবে ইনভলভ ছিলাম। তো সেখানে কিন্তু আমরা 2041 সাল নাগাদ আমরা সাজেস্ট করেছি যে বাংলাদেশের টোটাল পাওয়ার ক্যাপাসিটির প্রায় 50% হবে সোলার, আর আমরা ধারণা করছি বাকি 20%-এর মতো উইন্ড আসবে। তো টোটাল মিলে প্রায় 70%-এর মতো ধরো তোমার রিনিউয়েবল আসবে। আর আমাদের তো হাইড্রো অলরেডি আছে কাপ্তাইতে, আর অন্যান্য যে টেকনোলজিগুলো আছে ধরো তোমার ওয়েভ এনার্জি অথবা সি কারেন্ট বা রিভার কারেন্ট এনার্জি, সেগুলো হচ্ছে যে আমাদের এখন পর্যন্ত আমরা ওইভাবে আমাদের স্টাডি করা হয়নি। তারপরে ধরো জিওথার্মাল আছে, কিন্তু ফিউচারে এগুলো আসবে। এবং আমরা একটা অ্যাম্বিশিয়াস টার্গেট বা আমরা ডিসকাশন চলছে, সেটা হচ্ছে 2050 সাল নাগাদ আমরা আমাদের পাওয়ার সেক্টরকে কার্বন নিউট্রাল করতে পারি কিনা। কাজেই রিনিউয়েবল বা সোলার সেক্টর, আর রিনিউয়েবলের মধ্যে যতগুলো রিনিউয়েবল টেকনোলজি আছে তার মধ্যে বাংলাদেশের মধ্যে এখন পর্যন্ত সবচেয়ে প্রুভেন টেকনোলজিটা হচ্ছে সোলার। কাজেই সেক্ষেত্রে আমার মনে হয় যে তোমরা যদি সিলেক্ট করো যে এই সেক্টরে আসবা, তাহলে এইটা একটা সামনে আরো ওয়াইড ওপেন, এবং এই সেক্টরটা কিন্তু গ্র্যাজুয়ালি তোমার সামনের দিনগুলোতে আরো এক্সপান্ড করবে, এইটা বিশ্বাস, এবং পুরো পৃথিবীতে তাই হচ্ছে। জি, অসংখ্য ধন্যবাদ স্যার আপনার মূল্যবান মতামত আমাদের সাথে শেয়ার করার জন্য। আমি সর্বশেষে ইউনাইটেড ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিক ডিপার্টমেন্টের হেড ডক্টর ইন্তেকাল আলম স্যারকে বলবো একটা কনক্লুডিং স্পিচ দেওয়ার জন্য। স্যার প্লিজ। তোমাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রিক্যাল ডিপার্টমেন্টের পক্ষ থেকে তোমরা ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিক ক্লাব এরকম একটা সুন্দর ওয়েবিনার অ্যারেঞ্জ করার জন্য। তো আমরা আশা করব ভবিষ্যতে তোমরা এই ধরনের অ্যারেঞ্জ করবা এবং আমাদের অভিজ্ঞতা এবং নতুন নতুন কাজের জানা পারা তোমরা সবাইকে জানাবা। তো ভবিষ্যতে ইনশাল্লাহ আবার দেখা হবে। সবাই সুস্থ থাকো, ভালো থাকো। সম্মানিত দর্শক শ্রোতা, আমরা আমাদের অনুষ্ঠানের একদম শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি। আমরা আজকের অনুষ্ঠান থেকে অনেক গুরুত্বপূর্ণ কিছু তথ্য জানতে পেরেছি। আশা করি আপনারা সকলেই উপকৃত হয়েছেন। আজ এ পর্যন্তই। দেখা হবে পরবর্তী আবার নতুন কোনো ওয়েবিনার বা সেমিনারে। সেই পর্যন্ত সকলে ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।